Because now they have such season. Пожалуйста, возьмите себе. Rosa says that we have now this season when we have cucumbers, tomatoes, and different vegetables. Кабачка, сейчас у нас все уже готово. Уже все из огорода берем. Уже все свежее, все молодое, все вкусное. So everything is fresh, so that's why it's nice to have fresh vegetables at the table. И первый тост по русской традиции предлагаем поднять за здоровье. The first toast to your health. На здоровье. На здоровье. На здоровье. На здоровье. Я подойду. На здоровье. На здоровье. На здоровье. На здоровье. Я вижу, что у нас тут из Индии люди. Are you from India? И потом познакомимся, я спрошу, откуда это. На здоровье. Выпиваем. Пикл, пожалуйста. Now, prepare your appetizers. Берем огурчики, пожалуйста. Cucumbers. Хлеб, будьте добры. Some bread. Пожалуйста. Take a piece of bread or 2 pieces. I do not count. Nobody counts here. Just take as much as you need. Выпиваем и закусываем. So then, we drink and then we eat. Sometimes we smell the bread. We drink, smell the bread, and then eat. Хорошо. Надежда объяснила все. Да ладно. Нет, все правильно. Все правильно. So, some vodka, then you drink, and then eat. Да. И желтые, и красные помидоры. Всякие. Я не стала большие тиражи, я ж не съедаю их, они пропадают. Я пойду чайничек поставлю, пока не закусываю. Vodka is made from potatoes. Potato? Из картошки это водка делается? Нет. No, not from potatoes, no. From what? Sugar, yeast and water. Sugar, yeast and water. From potatoes they make spirit, very strong alcohol, spirit. They make from potato. Это закуси чем-нибудь. Говорить нет? А здесь-то не надо, это я вам расскажу. А пока вы закусываете, пока у вас прививается первая стопочка, тетя Роза вам расскажет, как она строила этот дом. While you are eating, Rosa will tell you how she was building this house. Хотите? Would you like to hear? Yes. Да, 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 да. Ну вот этот дом построен не из дерева, а из шлакобетона. This very house was not built from wood. It is built of special stuff we call beton. I think you have the same word now. This is a mixture of it's a mixture of like sand with special. It's a special stuff material. Cement. Yeah. Берется вот этот шлак, который остается после сгорания камня. So they take this mixture, I mean this special stuff. Потом песок и цемент. И вода. Yeah, so cement, sand, water, and they make mix it. И заливается, делают такие опалубка, две доски. So they put it in special with some wooden boards. They make a special shape, and they put this mixture with water inside. Then it dries. Вот из этого построили мы And with these pieces of this stuff, they built this very house.
Это нам обошлось дешевле, чем деревянные. So it was much cheaper at that time than wooden house. Ну вот. А потом мы его начали строить в мае месяце, а кончили They в started to build it in May, конце августа. and at the end of August the house was built. Of what year? В каком году? Значит, within 3 months. What Yeah. year? Мы How его old- В каком закончили году? в 56 году. In 1956. Вот с тех пор мы в нем и живем. And since that time we have lived in this house. Дети наши выросли, Our children grew up here. а внуки выросли, Grandchildren а теперь also. правнуки. And now we have great grandchildren. А тетя Роза строила этот дом вручную, да? Да, у нас никакой техники не They было. didn't have any special machines to build the house, they built with their own hands. Вечерами после работы и выходной And день. actually, in the evening after work, they built this house. У меня с мужем и Наташа, и Надины родители, мы четвером. So Rosa, her husband, and her children, Nadia's parents. Four Четвером. people. Сначала в этом Built доме it. было печное отопление. Да. Before they had stove heating, they had stoves inside the building. И этот дом отапливался печками. Потом провели отопление, паровое отопление уже. And now they, if you look here, you can see they have here, like we call it, steam heating. Потом уже подключили газ нам. But later, when the gas was placed here in this house, I mean Сейчас pipes. дом for gas. отапливается газом. And nowadays they heat with gas. Ну, So нас- they warm up water with gas. They use gas for that. У нас у каждого свой котел индивидуальный. Мы когда хотим, тогда включаем. So each of us have our own heating system. I mean, вы имеете в виду эта часть дома и та часть дома? Нет, у меня свой, а здесь свой. У нас Ага. каждый индивидуальный. So they have their own system heating. I mean, each part of the house has its own heating system. Yeah. Холодно, мы включим. So when it is cold outside, they can turn it on, as we say, usually use it. If it is warm outside, they do not use, because sometimes even in summertime you have cold weather, you know. Ну что еще? Ну, то какие-то вопросы есть, тетя Роза? Do you have any questions? Да что ж They такое? got nice flower and fruit garden outside. Мы заметили, что у вас Who много takes care of цветов, и также у вас эти овощной такой сад, да? Это у меня цветы, это я развожу цветы. Nadia loves flowers. Mhm. She grows flowers here. Ну да, хочется, глаза хотят красоты. Because eyes wants beauty, wants to have beauty around. Look at beauty. Потому что лето у нас очень короткое, Because the summer time is very short, и нам не хватает ярких красок. and we need more bright colors. И поэтому вот я сажаю цветы, чтобы было больше позитива. So that's why I have flowers to be more positive. А тетя Роза приехала из Брянской области, она жила в партизанском краю. Before Auntie Rosa lived in Bryansk region, тоже на Волге, нет? Там Брянск. Нет, там там Брянск. Десна. Это- Десна, another river, Desna river is there. Жила во время оккупации фашистской. So that area during the war was occupied, Она закончила педколледж, and she graduated from a pedagogical or teachers college, и приехала сюда, в Углич, and she came to Uglich, и работала в детском доме. and Дальше she сама. worked in the orphanage. Здесь было 3 детских дома. There were 3 orphanages in Uglich at that time. В них находились дети, вывезенные из блокадного Ленинграда. Там был голод. And you remember we told you about the siege in St. Petersburg and Leningrad. At that time the city was called Leningrad. And children from the siege from Leningrad were moved to this area, and they were in orphanages at that time. Ну, там, видите, не было ни еды, ни воды, ни отопления, ничего. Взрослые так давали
по 120 грамм хлеба. А хлеб это In St. мука. Petersburg, they could not eat very well, so they got only a small piece of bread, 120 grams per one day, and actually it was not a real bread because there were many additionals. They put their like celluloid, they put their Sawdust. sawdust, yeah. Awful. The bread was quite awful. Ну вот родители, отцы, конечно, на фронте были, а матери с голоду умирали, You а know, детей собирали сюда, So привозили. the children, fathers were in front during the army, mothers were starving, that's why children were sent to different areas of Russia and also to Uglich. So they spent this period of war, those years here in Uglich. Вот, и перевозили их ночью в открытых этих машинах грузовых и по Ладоге. Это называлось дорога жизни. At that time, the children were taken along Ladoga Lake, and that because there was only one road from Leningrad to the big land, that road was called the Road of Life, across the Ladoga Lake on ice. The children were taken from the city and they were brought to different towns and to Uglich too. Ну там было же на Ладоге это озеро, лед там. Так немцы Я били уже все не по... Она уже рассказала. уже рассказал все. А я знаю эти истории. Знаете? Потому что Питер, Ну ладно. Ну вот так эти дети здесь жили, выросли, кто-то закончил, кто хотел учиться в институт, а So кто these ушел на children, работу. they lived here. Some of them stayed here and they studied here later and they worked here. То есть у нас много населения составляет питерцы. So in our population we have quite many people from Leningrad, from St. Petersburg. Ну, некоторые, которые были постарше, уже были такие подростки, они помнят, что у них была там квартира, они туда поехали и So искали those эти who were not квартиры. very little, little children who came here as little children, most of them stayed here. But teenagers who remembered their parents, their houses, they went back to Leningrad after the war. Остальные остались. У нас был часовой завод, но нам работало 11 тысяч. We had at that time and still have our watch factory, which is a very famous one, and they worked there too. И у нас было свое училище часовое. Вот они тут And учились. also they could study in a special college from that very watch factory, so they studied there how to make watches, and so they stayed here after the war. Вот так многие остались здесь. Most of them stayed here. Ну давайте, мы немножко Питер уже рассказала, теперь давайте, как вы себя чувствуете? How do you feel? Хорошо. Some more vodka. How are your legs? Can you stand? Давайте по второй стопочке. Now the second Я предлагаю toast тост за дружбу. for friendship. For our friendship. Yeah, to friendship. Да. Yeah. How do you say French? Они сегодня... Дружба. 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 А можно я Дружба. пожелаю? And, подожди, на третий раз, пожалуйста. Еще третий был? Да. Да, крепенько. Третий еще. Да, третий еще. Они не захотят. Ну да, растай. Вчера